మా అంతటి నిజాయితీ పరులు లేరు, మా అంతటి గొప్పోళ్ళు లేరని చెప్పుకుని అమెరికా, యూరోపియన్, నాటో దేశాలు రష్యా దుర్మార్గుడని చెప్తుంటే పాశ్చాత్య మీడియా కూడా ఫోకస్ చేస్తుంది తప్పించి అసలు విషయాల్ని దాచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయా దేశాలలో తిండి తింటున్నారు కాబట్టి ఆ దేశాలకు ద్రోహం చేయలేక. కానీ ప్రపంచం ఇది సోషల్ మీడియా యుగం. ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలు వస్తాయి. అమెరికా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద చేసిన దాష్టికము, ఇరాక్ మీద చేసిన దాష్టికము, లేకపోతే వియత్నాం దగ్గర నుంచి పాలస్తీనా దగ్గర నుంచి సిరియా దాకా ఈ దేశాలన్నీ చేసేటువంటి నాటకాలు ఎవరికి తెలియవని, ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్లో మారణ హోమం రష్యా చేస్తుందని చెప్తున్నటువంటి అమెరికా, యూరోపియన్, నాటో దేశాలు అసలు తెలివితేటలేంటి? తామెళ్ళి ఉక్రెయిన్లో స్థిరంగా స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుందామంటే అది తన సార్వభౌమ అధికారానికి ముప్పని అక్కడ వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి రష్యా. ఇక్కడనే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా దీని మీద ప్రజల నుంచి ప్రశ్నలు ప్రారంభమైన అమెరికా, యూరోపియన్, నాటో దేశాలకి. వై పుతిన్ ఈజ్ హేటెడ్ టుడే అండ్ నాట్ ద యాక్చువల్ మాస్ మర్డర్స్ ఆఫ్ ద వెస్ట్. అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ perspective once again on how non-whites are so dispensable. ఇందులో when the Germans mass murdered more than 3 lakh Namibians in Africa, they were not hated by in Europe. 3 లక్షల మంది నమీబియన్స్ని చంపినా కూడా యూరోప్ వాళ్ళు మావాడు గొప్పోడే అని చెప్తారు. when King Leopold II killed more than 15 million Congolese, he was not hated in Europe. when the British colonials straved 5 million Bengalis to death, they were not hated in Europe. when the French colonialists brutally murdered more than 2 million Algerian civilians, they were not hated in Europe. when the American imperialists murdered more than 4 million Vietnamese civilians, they were not hated in Europe. At the same time, when the genocidal American imperialists dropped 2 atomic bombs on Japan and NATO on Germany and killed more than 3 lakh mostly Japanese women and children, they were not hated in Europe. When US and UK regimes murdered more than 1 million Iraqis, that included 5 lakh innocent children, they were not hated in Europe. The best British Prime Minister Winston Churchill, who famously recruited the All South Gang, was not less racist than Adolf Hitler of Germany. These two Europeans were on the same level of racism. The main reason why they hated Adolf Hitler was because the treatment of mass murder, genocide and concentrated camp that they solely reserved for Africans, Arabs of Algeria and occupied Palestine, Indians and Vietnamese of Asia. Hitler infiltrated on Europeans. This is the main reason why they hate that guy and demonized him forever. In Vladimir Putin had invaded an African or Asian country, there would be silence or little sound in Europe and the rest of the arrogant and Persian West. Today even Russian cats are sanctioned because of European country. Ukraine was invaded by Russia. To them, Putin broke their golden rule and crossed their red line. It is important to note that in the course of human history, no race has mass murdered millions of innocent and defenseless civilians like Europeans and their extension in USA, Canada, Australia and New Zealand. In these 4 mentioned countries, they wiped out the entire indigenous population because they considered them uncivilized and stole their lands. The same way they presently consider Palestinians, Afghans, Iraqis, Yemens and Syrians uncivilized today. Statistically, more than 90% of all genocides perpetrated in the last 300 years were perpetrated by Western powers, and more than 80% of all wars since the Second World War initiated by the United States of America. More than 30 million innocent and defenseless civilians have been killed in those wars. యుద్ధాలు చేసేది, నాశనాలు చేసేది వీళ్ళే, ప్రపంచానికి నీతులు చెప్పేది వీళ్ళే. వీళ్ళ మానవ హననాలని గురించి పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళ మీద మాత్రం ఆంక్షలు పెట్టేటువంటి ఒక డబుల్ గేమ్ అనే దానికి సజీవ సాక్ష్యాను ఈ కథనం.